Welcome to 5 Mantra Career Point, Artist Crossroad, Hyderabad, and DICE Academy, Dishnar, Hyderabad. Dear students, so yesterday already have started the class, రేషన్ ప్రమోషన్స్. సో నాకు చాలా వచ్చిన వ్యూస్ ఏంటంటే బోత్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పడం కూడా వ్యూస్ చాలా వచ్చాయండి. సో టుడే ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ యూ. సో టుడే మనం నిన్న ఆల్రెడీ చూసాం 15th ప్రాబ్లమ్ చూసామండి. టుడే వీ కెన్ సీ ద 16th ప్రాబ్లం. A garrison of 1200 men has provisions for 36 days. After 6 days, 400 men left. How long will the province last now? సో ఇక్కడ గ్యారిసన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక జస్ట్ క్యాంప్, ఒక క్యాంప్లో 12 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ప్రావిజన్ మీన్స్ ఫుడ్ అనేది ఎన్ని రోజులు ఉందంటే 36 days ఉంది. సో ఆఫ్టర్ 6 days తర్వాత ఆ క్యాంప్లో నుంచి 4 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఆ ఫుడ్ వాడికి ఎన్ని రోజులకు లాస్ట్ అవుతున్నాడు. సో ఎలా చేయాలి క్వశ్చన్ అంటే చూడండి అన్న. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏం చెప్తుంటే ఇక్కడ క్యాంప్లో టోటల్గా 1200 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 1200 మెంబర్స్ వీళ్ళకి ఫుడ్ ఎన్ని రోజులు ఉంది అంటే ఫుడ్ ఈజ్ 36 days ఉంది. ఫుడ్ ఈజ్ ప్రావిజన్ మీన్స్ ఫుడ్ 36 days ఉంది. 6 days తర్వాత అంటే ఆ 6 days తిన్నారు కాబట్టి దే హ్యావ్ ఈటెన్ కాబట్టి ఆ 6 days తీసేసినట్టయితే ఈ 1200 మనకి ఫుడ్ ఓన్లీ ఇప్పుడు 1200 మనకి ఫుడ్ ఓన్లీ 30 days మాత్రమే ఉంది. 30 days. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ 6 days 400 men లెఫ్ట్, 400 మంది వెళ్ళిపోయారట. లెఫ్ట్ అంటే తీసేద్దాం. 400 members తీసేసిన 400 members తీసేసినట్టయితే 800 members రిమైనింగ్. ఈ 800 membersకి ఆ ఫుడ్ ఎన్ని రోజులు వస్తుంది, ఇది క్వశ్చన్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, పర్లేదు. ఏ గ్యారిసన్ ఆఫ్ 1200 men హ్యాస్ ప్రావిజన్స్ ఫర్ 36 days. ఒక క్యాంప్లో 1200 members ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఫుడ్ 36 days ఉంది. ఆఫ్టర్ 6 days అంటే 6 days ఫుడ్ తిన్నారంటే అంటే ఆ 6 days తీసేస్తే 1200 members ఫుడ్ ఓన్లీ 30 days మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ 6 days 400 లెఫ్ట్, 400 మంది వెళ్ళిపోయినట్టయితే 800 members మిగిలారు. వాళ్ళకి ఆ మిగిలిన ఫుడ్ ఎన్ని రోజులు వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి మెన్ను డేస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఒక చిన్న ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఫార్ములా ఏంటి అంటే M1D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2D2 అనే ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. మెన్ అండ్ డేస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ యూజ్ ద ఫార్ములా M1D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2D2 ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఈ 1200 men అనేది ఇది ఫస్ట్ M1 అవుతుంది, దాని కింద ఇది M2 అవుతుంది, ఇక్కడ ఇది D1 అవుతుంది, దాని కింద ఇది D2 అవుతుంది. ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే M1 ఎంత అంటే 1200 ఇంటూ D1 మీన్స్ 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు D2 మీన్స్ 800 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ D2. సో ఇక్కడ ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్, 4 2s 4 3s 12, 2 1s 2 15s, 3 into 15 the value is 45 days. 45 is the answer. 45 days is the answer. సో ఈ విధంగా చేయాలండి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో there is a scope of maximum scope is there in chance of getting in the examination. So the formula is M1D1 is equal to M2D is the formula. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం చేస్తామండి. సో మనం ఇదే మోడల్ లెక్క ఇంకోటి చూస్తే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. చూడండి. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, ఇక్కడ 1200 members ఫుడ్ 30 days ఉంది, 36 days ఉంది. ఆఫ్టర్ 6 days అంటే 6 days తిన్నారు కాబట్టి ఈ 1200 members ఫుడ్ 30 days మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ 400 members లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోయారు. దట్స్ వై 800కి ఆ ఫుడ్ ఎన్ని రోజులు వస్తుంది, ఫుడ్ ఎన్ని రోజులు వస్తుంది. సో M1D1 is equal to M2D is the formula. సో M1 is 1200, M1 అంటే పైన M1, ఇది M2 అవుతుంది, ఇది D1, ఇది D2 అవుతుంది. సో 1200 into 30 is equal to 800 into D2 అవుతుంది. ఇక్కడ 2 zeros క్యాన్సిల్, 8 2s 8, 4 2s 4 3s 12, 2 1s 2 15s. సో 3 into 15 ఎంత అంటే 45 days is the required answer. 45 days is the required answer వస్తుంది. నా మనం నెక్స్ట్ ఇదే మోడల్ ఇంకొక లెక్క చూస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది గ్యారంటీగా. 17th ప్రాబ్లం. ఏ గ్యారిసన్ ఆఫ్ 1800 men has provisions for 30 days. ఆఫ్టర్ 5 days 800 men left. హౌ లాంగ్ విత్ ద ప్రావిన్స్ లాస్ట్ నౌ. సేమ్ ఇదే మోడల్. సో ఏం చెప్తున్నాడు, ఫస్ట్ టోటల్గా ఒక క్యాంప్లో టోటల్గా 1800 men ఉన్నారట. 1800 men ఉన్నారట. వాళ్ళకి ఫుడ్ ఎన్ని రోజులు ఉంది అంటే 30 days ఉందట. 30 days ఫుడ్ ఉందట. 30 days. ఆఫ్టర్ 5 days అంటే ఆ 5 days వరకు తిన్నారు కాబట్టి ఆ 5 days తీసేస్తున్నాం. తీసేస్తే ఇప్పుడు 1800 ఫుడ్
1800 మెన్కి ఫుడ్ ఓన్లీ 25 డేస్ మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ దెర్ ఇస్ ఆఫ్టర్ 5 days 800 లెఫ్ట్ అన్నాడు, అంటే ఆ 800 తీసేస్తున్నాం. తీసేసినట్టయితే రిమైనింగ్ ఎంత అంటే 1000 మెంబర్స్ ఉంది. ఈ మిగిలిన వాళ్ళకి ఆ ఫుడ్ ఎన్ని రోజులు వస్తుంది, ఎన్ని రోజులు వస్తున్నాడు. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఇది M1, ఇది D1, M2, D2. సో మెన్ అండ్ డేస్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఫార్ములా M1 D1 is equal to M2 D2. సో ద వాల్యూ బికమ్స్ ఏమైందంటే 1800 into 25 is equal to 1000 into some D2. 1000 into D2. సో ఇక్కడ ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. 5 2s are 10, 5 5s are 2 1s are 2 9s are. సో 9 into 5 ఎంత అంటే 45 days is the answer అండి. 45 days is the answer. సేమ్ మోడల్ ఇవ్వండి, ప్రీవియస్ 17 and 8 సేమ్ మోడల్. సో 45 days is the required answer. ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. నౌ యూ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్ళిపోదామండి. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. ఏ ఫోర్ట్ అన్న గ్యారిసన్ ఒకటి. ఏ గ్యారిసన్ ఆఫ్ 3000 హ్యాస్ ప్రావిజన్స్ ఫర్ 50 days. ఆఫ్టర్ 10 days దెర్ ఈస్ అ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అన్నాడు. ఇక్కడ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే, రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే జాయినింగ్ అని అర్థం. దీని మీనింగ్ ఈజ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే జాయినింగ్ అన్నాం. ఇంతకుముందేమో లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోయారు, ఇప్పుడేమో జాయిన్ అవుతున్నారు. సో అంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎంతమంది మనం అక్కడ మైనస్ చేసినప్పుడు ప్లస్ చేయాలంతే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంతమంది ఉన్నారు టోటల్గా ఒక క్యాంప్లో 3600 ఉన్నారు. క్యాంప్లో 3600 క్యాంప్లో ఉన్నారు. వీళ్ళకి ఫుడ్ ఫస్ట్ ఎన్ని రోజులు ఉంది అంటే 50 days ఉంది. 50 days ఫుడ్ ఉంది. ఆఫ్టర్ 10 days అంటే 10 రోజులు తిన్నారు కనుక -10 days తీసేసినట్టయితే ఈ 3600 మెన్కి ఫుడ్ 3600 మెన్కి ఫుడ్ 40 days మాత్రమే ఉంది. 10 days తీస్తే ఇక్కడ దెర్ ఇస్ అ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ మీన్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ఎంతమంది అంటే ప్లస్ 2400 జాయిన్ అయ్యారు. జాయిన్ కావడం వల్ల మొత్తం ఎంతమంది అయ్యారు టోటల్గా బై యాడింగ్ 3600 ప్లస్ 2400 ద వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6000 మెంబర్స్ అయ్యారు. ఈ 6000 మెన్కి ఎన్ని రోజులు వస్తుంది, దిస్ ద క్వశ్చన్. సో మళ్ళీ మెన్ డేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫార్ములా మారదు. ఇది M1, ఇది M2, ఇది D1 D2. M1 D1 ఇది కూడా M2 D2 ఫార్ములా అప్లై చేయడమే. అప్లై చేసినట్టయితే ద వాల్యూ బికమ్స్ 3600 into 40 is equal to 6000 into D2. ఈ 2 zeros cancel, ఈ 0 cancel, 6 1s are 6 6s are 6 into 4 ఎంత అంటే 24 days is the answer. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఈజ్ ఎంత అంటే 20. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్కి ఈ ప్రాబ్లమ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే జస్ట్ ఇక్కడ దెర్ ఇస్ అ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్నాడు ప్లస్ రాసాం. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో అక్కడ మైనస్ తీసుకుంటే లెఫ్ట్ అన్నాడు, లెఫ్ట్ అనేది తీసేసాము. ఇక్కడ మాత్రం జాయిన్ యాడ్ చేసి యాడ్ ద వాల్యూ. సో సేమ్ మోడల్, జస్ట్ అ స్మాల్ చేంజ్, రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ జాయిన్ అవుతుంది యాడ్ చేసాం ఇక్కడ, అంతే లేదు. ఓకే, నా సేమ్ మోడల్ ఇంకోటి చూద్దామండి, చెక్ చేద్దాం. ఎస్, ఇంకోటి కూడా ఉందండి, ఇదే మోడల్, సేమ్ మోడల్. A fort of 2500 men has provisions for 25 days. After 9 days, there is a reinforcement of 1500 men. How long the provisions last now? So same model, fort అన్న garrison అన్న మీనింగ్ ఒకటి. ఒక క్యాంప్లో మొత్తం టోటల్గా 2500 మెంబర్స్ ఉన్నారట. ఒక క్యాంప్లో మొత్తం టోటల్గా 2500 మెంబర్స్ ఉన్నారట. సో see here, if I goes to next problem, a garrison after. So this is the question. A fort of 2000 has provision of 25 days. So see here, same model. So 2500 members ki 2500 members ki food అనేది 25 days ఉంది. 25 days. ఆఫ్టర్ 9 days అంటే 9 days తిన్నారు కాబట్టి -9. సో ఈ 2500 మనకి ఫుడ్ 25 - 9 16 days ఉంది. 16 days. ఇక్కడ దర్ ఇస్ రీఎన్ఫోర్స్ మీన్స్ జాయిన్ అవుతారు. ఎంతమంది ప్లస్ 1500 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. సో నౌ ఇట్ బికమ్స్ 2500 ప్లస్ 15 ద వాల్యూ బికమ్స్ 4000. 4000 మనకి ఈ ఫుడ్ ఎన్ని రోజులు వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఇది M1, ఇది D1, M2 D2. M1 D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 D2 ఫార్ములా అప్లై చేసినట్టయితే
2500 into 16 is equal to 4000 into 4000 into d2. 4000 into d2. So ఈ 2 zeros cancel. 4 10 times 40, 4 4s, 5 2 times, 5 5s, 2 1s, 2 2s, 5 into 2, the value is equal 10 days is the answer. D2 is equal 10 days is the required answer. So 19th and 18th problems are same model problem. 19 and 18 are same model problems. Now we can see next new model. Very model చూద్దామండి. Next new model. 20th. Yes. దీనిలో small change, చిన్న change చూద్దాం ఏంటో. A garrison has provisions for 40 days. ఇక్కడ మనకి men చెప్పలేదు. A garrison has provisions for 40 days. After 10 days, 3,600 men left and the provisions last for 50 days. Now, find the number of men at the beginning. Find the number of men at the beginning. So here, first of all, we don't know how many men. So we can assume X men. We can assume X men. We can assume X men. X men ki first food అనేది 40 days ఉందండి. Food అనేది 40 days ఉంది. Food అనేది 40 days ఉంది. 40 days. After 10 days అంటే ఆ 10 days తినడం minus 10 days. సో ఈ X men కి ఫుడ్ ఇప్పుడు X men కి ఫుడ్ ఓన్లీ 30 days మాత్రమే ఉంది ఫుడ్. After 10 days 300 men left, 3,000 men left అంటే 10 days left అంటే minus 3,600 men. So it becomes X minus 3,600 men కి ఫుడ్ ఎన్ని రోజులకి లాస్ట్ అయిపోయిందో వాడే లాస్ట్ చెప్పాడు 50 days అని చెప్పి ఇచ్చేస్తాడు. 50 daysకి లాస్ట్ అయింది. మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా, ఇది M1 ఇది D1 M2 D2 సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి ఇక్కడ. M1 D1 is equal to M2 D ఫార్ములా. సో x into 30 is equal to M2 D2 అంటే x minus 3,600 into 50 is 0 cancel. 3 into x 3x. ఈ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే 5 into x 5x minus 3,600 into 5. దీన్ని మల్టిప్లై చేద్దండి, అలానే ఉంచండి. సో ఈ 3x ఇటు అది తీసుకొస్తే ఇట్ విల్ బికమ్స్ 3,600. ఇటు వస్తే నెగిటివ్ నెంబర్, ఇటు వస్తే పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇట్ బికమ్స్ 3,600 into 5 is equal to 5x minus 3x అంటే ద వాల్యూ బికమ్స్ 2x అవుతుంది. 2x. ఇక 2 1s are 2 1800s. 2 1800s into 5 is equal to x. 18 5 is 90. Therefore, the answer is 9,000 is the answer. 9,000 is the answer. This is the answer. 9,000 is the required answer. So this is the method of doing problem. Same method, but కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇనిషియల్ మెన్ చెప్పలేదు కాబట్టి x men 40 days అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఆఫ్టర్ 10 days అంటే 10 days ఫుడ్ తిన్నారు కాబట్టి minus 10 days. x men కి 30 days మాత్రమే ఫుడ్ ఉంది. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ 10 days 3,600 men లెఫ్ట్ అని చెప్పాడు కాబట్టి తీసేస్తే x minus 3,600 men కి 50 days ఫుడ్ ఉంది. సో ద వాల్యూ బికమ్స్, సో ద ఫుడ్ ఈజ్ 50 days లాస్ట్ అవుతుంది వాడే చెప్పాడు. 50 days లాస్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే M1 D1 is equal to M2 D2 is the formula. So x into 30 is equal to x minus 3,600 into 50 days. So both sides 0 cancel అవుతుంది ఇక్కడ. 3 into x 3x is equal to 5 into x 5x minus 3,600 into 5. సో ఈ నెగిటివ్ నెంబర్ ఇటు తీసుకొద్దాం. ఈ 3x అది తీసుకెళ్ళినట్టయితే ఇట్ బికమ్స్ పాజిటివ్ నెంబర్. అటు 5x minus 3x అంటే 2x అవుతుంది. ఇక్కడ 2 1s are 2 1800s పోతుంది. 1800 into 5. Therefore x is equal to, the value is 18 5s are 90. Therefore 9,000 is the required value వస్తుంది. 9,000 is the required value వస్తుంది. Okay, now we can say next model. (21). I hope same model is good. A fort has provisions for 25 days. After 10 days, 1,600 men joined and the provisions last for 9 days. Find the original strength. Same model like 28th problem అది సేమ్ మోడల్ అండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు.
సో మళ్ళీ సేమ్ ఎక్స్ మెన్కి ఫుడ్ ఫస్ట్ 25 days ఉంది. ఎక్స్ మెన్కి ఫస్ట్ ఫుడ్ 25 days ఉంది. 25 days ఉంది. ఆఫ్టర్ 10 days అంటే 10 days తిన్నారు కాబట్టి -10. ఈ ఎక్స్ మెన్కి ఫుడ్ ఇప్పుడు 15 days మాత్రమే ఉంది. 15 days మాత్రమే ఉంది. 10 days 1600 has been joined. So that's why we have to add plus 1600. So it becomes x plus 1600. ఈ మెన్కి ఎన్ని రోజులు ఫుడ్ లాస్ట్ అవుతుందని చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడంటే ఒక 9 days అని చెప్పాడు. 9 days అని ఇచ్చాడు. 9 days. సేమ్ ఫార్ములా m1d1 is equal to m2d2 ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ అప్లై చేసినట్టయితే ఇట్ బికమ్స్ x into 15 is equal to x plus 1600 into 9 x into 15 is equal to x plus 16 into 9. ఇక్కడ మనం 3 టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. 3 3s are 9, 3 5s are 15. సో 5 into x 5x వస్తుంది. 5x is equal to 3 into x 3x ప్లస్ ఇది మల్టిప్లై చేయదండి అలానే వదిలేద్దాం. 1600 into 3. 1600 into 3. ఈ 3x తీసుకొస్తే 5x minus 3x అవుతుంది 2x అవుతుంది. 2x is equal to 1600 into 3. 2 1s are 2 800s పోతుంది. 2 800s. సో x is equal to 800 into 3 ఎంత అంటే 2400 is the answer. 2400, that is second option is the right answer. Second option is the right answer. ఈ విధంగా చేయాలి. సో ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు కంపల్సరీ ఒక మోడల్ నుంచి గ్యారెంటీ క్వశ్చన్ గ్యారెంటీగా వస్తుంది. 100% ఈ మోడల్లో గ్యారెంటీ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఓకే, నౌ వీ కెన్ సీ నెక్స్ట్ న్యూ మోడల్కి వెళ్దామండి. రైట్, నెక్స్ట్ న్యూ మోడల్ 22nd question. A vessel is partially filled with a mixture of 60 liters milk and water in the ratio of 3:2. Find the quantity of water to be added to change the ratio to 2:3. So ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నా అంటే we can see two methods here. First of all we can see the general method and we can go for the shortcut also. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక వెజల్లో ఏముందని చెప్తుంటే ఒక వెజల్ ఉంది. ఈ వెజల్లో మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఉంది. వెజల్లో మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఏ రేషియోలో ఉంది అంటే ద రేషియో బికమ్స్ 3:2 చెప్పాడు. 3:2. సో వెజల్లో మొత్తం టోటల్ మిక్చర్ ఎంత అంటే 60 liters అని చెప్పాడు. 60 liters. సో టోటల్ పార్ట్స్ 3 + 2 5 parts కాబట్టి 5 parts 60 అంటే 5 parts మొత్తం వాల్యూ 60 liters అంటే 5 1s are 5 12s అంటే 1 part వాల్యూ ఎంత అంటే 12 liters. సో అప్పుడు మిల్క్ 3 parts అంటే 12 into 3 మిల్క్ ఎంత వస్తుంది అంటే 36 liters వస్తుంది. వాటర్ 2 parts అంటే 12 into 2 వాటర్ ఎంత అంటే 24 liters వస్తుంది. ఈ వెజల్లో మొత్తం టోటల్ 60 liters మిక్చర్లో మిల్క్ ఎంత అంటే 36 liters, వాటర్ ఎంత 20. ఎలా వచ్చిందంటే 3 + 2 5 parts వాల్యూ ఎంత అంటే 60 అవుతుంది. 5 1s are 5 12s 1 part వాల్యూ 12 అనేటైతే మిల్క్ 3 parts అంటే 3 into 12 36, వాటర్ 2 అంటే 24 అంటే 2 parts అంటే 2 into 24 liters వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఈ వాటర్కి సమ్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాడు. హి వాజ్ యాడింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా వాటర్. సో ఎక్స్ట్రా వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ లైక్ దిస్. సో ద రేషియో బికమ్స్ మిల్క్ ఈజ్ 36 as it is. Milk 36 as it is. For water it is 24 plus x. Now the ratio becomes this ratio becomes 2:3. This ratio becomes 2:3. Means water is 2. Here the meaning is 2 parts value is equal to 36. 2 parts value is equal to 36. What about 3 parts? So we can find out 2 parts value is equal to 36. 2 parts value is equal to 36. What about 3 parts value? 3 parts, how much? 2 1s, 2 18s. 18 into 3, the value is 54 liters. So now substitute here 24 plus x is equal to 54.
సో 24 తీసుకెళ్తే x is equal to 54 minus 24, the value is 30. So how much water added is 30 liters water is added. 30 liters water is added. Once again here. ఇది ఇనిషియల్ మెథడ్. అది వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో షార్ట్ కట్ మెథడ్లో ఎలా చేస్తామంటే, సో మనకి షార్ట్ కట్ మెథడ్లో ఫస్ట్ ఇలా ఇచ్చాడు, మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇచ్చాడు. మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఫస్ట్ రేషియో ఏమి ఇచ్చాడంటే 3:2 ఇచ్చాడు, 3:2. సెకండ్ రేషియో ఏమి ఇచ్చాడంటే 2:3 ఇచ్చాడు, 2:3. ఇక్కడ 60 లీటర్స్ మిక్చర్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఏంటంటే, షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే x ఇంటూ AD మైనస్ BC బై A ప్లస్ B ఇంటూ C ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా వస్తే చాలా ఈజీ చేసేయచ్చు. ద ఫార్ములా ఇస్ x ఇంటూ AD మైనస్ BC బై A ప్లస్ B ఇంటూ C ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఇక్కడ x అంటే ఈ టోటల్ మిక్చర్ని x అంటాం. ఫస్ట్ రేషియో అంటే ఇది A, ఇది B. సెకండ్ రేషియోని CD అంటాం అండి. టోటల్ మిక్చర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ x అని పిలుస్తాం. ఫస్ట్ రేషియోని AB అంటాం, సెకండ్ రేషియోని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ CD అని కాల్ చేస్తాం. సో నౌ ఇట్ బికమ్స్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మీన్స్ 60 ఇంటూ A ఇంటూ D. సో A అంటే 2, 3, D అంటే 3 ఇంటూ 3 9, AD is 9 మైనస్ BC, B ఇంటూ C, B means 2, C means 2, 2 into 2 4, 2 into 2 4 by A plus B. A plus B means 3 plus 2 5, 3 plus 2 5 into C means 2. See here, 9 minus 4 is 5, this 5 cancel. 60 by 2 means the answer is 30. So the answer is 30 liters is the answer. This is the answer. So shortcut is this the formula. మనం ప్రీవియస్ మెథడ్ చేసుకోవచ్చు, షార్ట్ కట్లో ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి, అక్కడ ఫార్ములాతో పని లేదు. సో వాట్ ఈస్ షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే x ఇంటూ AD మైనస్ BC బై A ప్లస్ B ఇంటూ C ఇస్ ద ఫార్ములా. బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వీ కెన్ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. నా వీ కెన్ గో సేమ్ మోడల్ ఇంకోటి మనం డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ చేద్దామండి. ఓకే, see here, same model. A vessel is partially filled with a mixture of 80 liters milk and water in the ratio of 9:7. Find the quantity of water to be added to change the ratio to 5:6. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఫార్ములాలో. దీన్ని ఏమంటామండి, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్, దీన్ని x అని పిలుస్తాం. x ఈ ఫస్ట్ రేషియోని AB అంటాం, సెకండ్ రేషియోని CD అంటాం. ఫస్ట్ అది టోటల్ మిక్చర్ x, ఫస్ట్ రేషియో AB, సెకండ్ రేషియో CD. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నామంటే x ఇంటూ AD మైనస్ BC బై A ప్లస్ B ఇంటూ C. x ఇంటూ AD మైనస్ BC బై A ప్లస్ B ఇంటూ C. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా వాట్ ఈస్ x? x is 80 into AD means A అంటే ఇక్కడ 9, D అంటే 6. 9 into 6, the value is 9 into 6, the value is 54 minus BC. B means 7, C means 5. 7 5s are 35. 7 5s are 35 by A plus B. 9 plus 7, the value is 16 into C means 5. C means 5. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 16 5s ఎంత అంటే 80, ఈ 80 క్యాన్సిల్. 16 5s 80, ఆ 80 క్యాన్సిల్. ఇక 54 minus 35, ద వాల్యూ బికమ్స్ ఎంత అంటే 19 ఈజ్ ద వాల్యూ అండి. 19 ఈజ్ ద వాల్యూ. 54 minus 35, ద వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 19 liters ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో మనకి జస్ట్ ఫార్ములా వస్తే చాలు, x ఇంటూ AD మైనస్ BC బై A ప్లస్ B ఇంటూ C. ఫార్ములా వచ్చినట్టయితే మనం ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు అండి. ఓకే, నౌ వీ కెన్ సీ నెక్స్ట్ న్యూ మోడల్కి వెళ్దామండి, ఇదే మోడల్. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. 1-2 సార్లు మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మోడల్. ఓ వెరీ లక్కీ, సేమ్ మోడల్ ఇంకోటి కూడా ఉంది మనకి ఇట్లాంటిది సేమ్ మోడల్. సో టోటల్ మిక్చర్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్
లక్కీ ఇంకోటి ఉంది చేద్దామండి. ఇది ఎక్స్, ఫస్ట్ రేషియో ఏ బి, సెకండ్ రేషియో సిడి. సో మన ప్రాక్టీస్ కోసం ఇంకో లెక్క రెడీగా ఉంది ఇక్కడ, చేసేద్దామండి. నేను ఫార్ములా రైట్లో ఎక్స్ మీన్స్ 49, ఎక్స్ మీన్స్ 49 ఇంటూ ఏడి, ఏ మీన్స్ 4, డి మీన్స్ 6 ఇంటూ 4 24 minus BC, B means 3, C means 7, 24 21, 7 into 3 21 by A plus B 4 plus 3 7 into C means 7, C means 7, 7 into 7 49, if 49 cancel, 24 minus 21, the value is equal to 3 liters is the answer, and the value is equal to 3 liters is the answer, 3 liters is the required answer. So formula note ko cheyali, formula enti x into AD minus BC by A plus B into C is the formula. Okay, now we can go for the next new model. Right, two numbers are in the ratio of 2:3, two numbers are in the ratio of 2:3, 2:3. If 14 is added to each number, the ratio will become 12:17. Find the smallest number and find the smallest number. And so first of all, two numbers ratio 2:2 ratio. Two numbers are in the ratio of 2:3. The numbers are ratio 2:3. 14 is added to each number. ఇంకో నెంబర్ ఎలా ఉందంటే దాని రేషియో బికమ్స్ 12:17 చెప్పాడు, 12:17. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి అంటే జనరల్ మెథడ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ 2x 3x అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ నేను జనరల్ మెథడ్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటే డైరెక్ట్గా దాని డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 12 - 2 10 పార్ట్స్, 7 - 14 పార్ట్స్. డిఫరెన్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నట్టయితే డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ డిఫరెన్స్ అనేది 14కి సమానం తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్గా లేదు కాబట్టి మనం డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ. 3 - 1, the difference is 1. 17 - 12, the difference is 5. Now multiply this ratio to this ratio to 5 and this ratio to 1. So now the difference will becomes a difference equal కావాలంటే కింద నెంబర్ డిఫరెన్స్ పై దాంతో పై డిఫరెన్స్ కింద మల్టిప్లై చేయాలి. 5 మల్టిప్లై చేస్తే 5 into 2 10, 5 into 2 10, 5 into 3 15. సెకండ్ రేషియోని మార్చినది ఇక్కడ దీన్ని 1తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 into 12 12, 1 into 7 17. Now ఇప్పుడు see observe the difference, 10 12 the difference is 2, 15 17 the difference is 2. Difference అనేది ఇప్పుడు ఈక్వల్గా ఉంది. ఇక్కడ difference is 2. That difference 2 parts is equal to how much means 2 parts is equal to 14. The difference is equal to 2 parts is equal to 14. నెక్స్ట్ మనం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. ఈ రెండింటిలో పై రెండింటిలో ఏది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అంటే 10 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. బిగ్గెస్ట్ అంటే యూ కెన్ టేక్ 15 పార్ట్స్, స్మాలెస్ట్ అంటే 10 పార్ట్స్. 10 పార్ట్స్కి ఎంత? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. 10 పార్ట్స్కి ఎంత? 2 1s 2 7s 7 into 10 70 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అండి. ఒకవేళ మనం ఫైండ్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అయినప్పుడు యూ కెన్ టేక్ 15 పార్ట్స్కి ఎంత? 15 పార్ట్స్కి ఎంత అని తీసుకోండి. 15 పార్ట్స్కి ఎంత అని తీసుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ప్రాబ్లం. Two numbers are in the ratio of 2:3. If 14 is added to each number, the ratio will becomes 12:17. Find the smallest number. So first of all ratios రాస్తున్నాం 2:3, 12:17. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే డైరెక్ట్గా అంటే పార్ట్స్ తీసుకోవచ్చు. లేదు కాబట్టి దీని డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1, దీని డిఫరెన్స్ ఇస్ 5. ఈ డిఫరెన్స్ పై దాన్ని పై కింద మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. 5 into 2 10, 5 into 3 15, 1 into 12 12, 1 into 6 17. Now see the difference is 2 and 2. Therefore 2 parts is equal to that number, that is 14 is the number. 2 parts of 14. మనకి రెండింటిలో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్? ఇది ఇలా చేంజ్ అయింది కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్? 10 పార్ట్స్కి ఎంత? 10 పార్ట్స్కి ఎంత? Therefore the required answer is 2 strike 7 times, 7 into 10 70 is the required answer. ఇది ఒక మెథడ్ అండి. లేదు అంటే ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఇలా చేయొచ్చు. We can see the other method also. See here. ఫస్ట్ రైట్ ఆన్ ద రేషియోస్. ఒక రేషియో ఫస్ట్ రేషియో ఏముంది అంటే ఫస్ట్ రేషియో ఈజ్ 2:3. ఫస్ట్ రేషియో 2:3. సెకండ్ రేషియో ఎంత అంటే 12:17. 12:7. ఆ 14 ఇక్కడ మధ్యలో ఇలా రాసుకోండి. 14 ఇక్కడ మధ్యలో ఇలా రాసుకోండి.
జస్ట్ ఇది ప్రాసెస్ మాత్రమే. సీ హియర్ ఎలా చేయాలంటే 2 into 17, 2 into 17 34, 12 into 3 36, 36. ఇక్కడ వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ 2. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ 5. సో ఇది పై డిఫరెన్స్ కాబట్టి అప్పర్ డిఫరెన్స్, ఇది కింద కాబట్టి లోయర్ డిఫరెన్స్ అంటాం. ఇది అప్పర్ డిఫరెన్స్, ఇది లోయర్ డిఫరెన్స్. ఇంకా మనం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అన్నప్పుడు ఎలా చేయాలంటే Sn is equal to Sn smallest number is equal to, first of all ఈ 14 రాయాలి, 14 into. సో ఈ రెండిట్లో మనకి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 2 is the smallest number, 2 into lower difference 5 by upper difference 2. This is the method. A 2 cancel, 14 into 5 ఎంత అంటే 70 is the answer. Now see here, don't worry. సో ఇక్కడ సపోజ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ మన లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఎల్ఎన్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ అడిగాడు, అప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే సేమ్ ప్రాసెస్ 14 into ఈ రెండింటిలో లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 3 into ఆల్వేస్ లోయర్ డిఫరెన్స్ 5 by అప్పర్ డిఫరెన్స్ 2. 2 1s are 2 7s are 7 into 3 21 into 5 is the answer is 105 is the answer. సో మనం అడిగింది ఓన్లీ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి 70, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 70 is the answer. I hope this is the best method compared to that one. సో ఇది కొద్దిగా బెస్ట్ మెథడ్ అండ్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ మెథడ్ కంటే ఈ మెథడ్ ఈజీగా ఉంటుంది. నౌ ట్రై ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నా హోప్ ఇంకోటి కూడా ఇదే సేమ్ ఉంటుంది. వీ కెన్ సీ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. ఓకే, సీ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. కెన్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. Same model. Two numbers are in the ratio of 2:3. If 27 is added to each number, the ratio will become 19:24. Find the smallest number. Same process అండి. మనం ఇంతకుముందు ఎలా చేసామో అదే సేమ్ ప్రాసెస్. See here. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ రేషియో ఏమి ఇచ్చాడు అంటే 2:3 ఇచ్చాడు. సో 27 మధ్యలో ఇక్కడ రాద్దాం. 27 ఫైనల్ రేషియో ఇంకో రేషియో ఏమి ఇచ్చాడంటే 19:24 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ రాద్దాం. సేమ్ ప్రాసెస్ నాన్న. 2 into 24 ఎంత అంటే 48. 19 into 3 ఎంత అంటే 57. 19 to 57. వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ద వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. 9 ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ 5. అయిపోయింది. నౌ యూ కెన్ డూ ద ప్రాబ్లమ్ వెరీ ఈజీలీ. సో మన అడిగింది ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అండ్ Sn. స్మాలెస్ట్ నెంబర్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఈ 27 ఇంటూ ఈ రెండింటిలో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 2 into లోయర్ డిఫరెన్స్ 5 by అప్పర్ డిఫరెన్స్ 9. 9 1s are 9 3s are. సో 3 into 2 6 into 5 ఎంత అంటే 30 is the answer. 30 is the answer. సో therefore the required answer is 30 is the required answer. చాలా ఈజీ మెథడ్ అండి, చాలా ఈజీ మెథడ్. ఇక్కడ చాలా ఈజీ చేసేయచ్చు. నా నెక్స్ట్ వీ కెన్ సీ దీనిలో ఇదే మోడల్లో జస్ట్ డేటా మారుతుంది. ఓన్లీ డేటా కానీ మోడల్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. అది చూద్దామండి ఎలా ఉంటుందో చూడండి. సేమ్ మోడల్. మంత్లీ ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ డేటా మారింది ఇక్కడ, కానీ ప్రాసెస్ ఇంతకుముందు చేసిన సేమ్ ప్రాసెస్ చేస్తాం. మంత్లీ ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 4:5 and their monthly expenses are in the ratio of 5:7. If each of them saves rupees 2,400, find the income of A. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇంతకుముందు ఎలా రాసామో సేమ్ అదే విధంగా రాస్తున్నామండి. సేమ్ ప్రాసెస్ జస్ట్ డేటా మాత్రమే చేంజ్ అయింది. సో ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ అండ్ బి వాళ్ళకి ఇన్కమ్ రేషియో ఇచ్చాడు. ఇన్కమ్ రేషియో ఏమి ఇచ్చాడు అంటే 4:5 ఇచ్చాడు. ఇన్కమ్ రేషియో 4:5. సో వాళ్ళిద్దరు ఎంత ఈచ్ ఆఫ్ దమ్ సేవ్స్ ఎంత అంటే 2,400 రూపీస్ సేవ్ చేస్తున్నారు. 2,400 మధ్యలో రాద్దాం. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఏమి ఇచ్చాడు అంటే 5:7 ఇచ్చాడు. 5:7 సేమ్ ఇంతకుముందు ఎలా చేసాం అదే మెథడ్లో చేస్తున్నారు. సేమ్ ప్రాసెస్. 7 into 4 ఎంత అంటే ద వాల్యూ ఈజ్ 28. 5 into 5 అంటే ద వాల్యూ ఎంత 25. సో 28 minus 25 ద డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అండి. 5 minus 7 ద డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 2. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్. జస్ట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 3 అండ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 2. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. ఫైండ్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఏ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
So first write down this 2400 into, so what is the A ratio is 4 into lower difference 2 by upper difference 3 by upper difference 3. 3 ones are 3 800s, 3 800s. 4 into 2 8 into 800. Therefore the required answer is 6400 is the required answer. 6400. So the first option is the right answer. ఒకవేళ మన బి యొక్క ఇన్కమ్ అడిగినట్టయితే సేమ్ ప్రాసెస్ 2400 ఇంటూ బి రేషియో ఇస్ 5 ఇంటూ లోయర్ డిఫరెన్స్ 2 బై అప్పర్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే మనకి బి ఇన్కమ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్, సేమ్ మోడల్ లైక్ దిస్. నౌ వీ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ న్యూ మోడల్. నెక్స్ట్ న్యూ మోడల్కి వెళ్దామండి. Next new model. In a box, there are 1 rupee, 50 paise, 25 paise coins in the ratio of 2:3:4. If the total value of the amount is rupees 72, find the total number of coins. So మనకి ఏం చెప్తారు, ఒక బాక్స్లో 1 రూపీ కాయిన్స్, 50 NP కాయిన్స్, 25 NP కాయిన్స్ రేషియోలో ఉన్నాయట. అవి ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే 2:3:4 రేషియోలో ఉన్నాయట. అయితే ఆ బాక్స్లో మొత్తం అమౌంట్ 70 రూపీస్ ఉన్నట్టయితే, మొత్తం చిల్లర మొత్తం 70 రూపీస్ అయినట్టయితే మొత్తం కాయిన్స్ ఎన్ని అన్నాడు. అన్నప్పుడు చూడండి ఎలా చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మెథడే. ఒక బాక్స్ ఉంది. ఈ బాక్స్లో మొత్తం అమౌంట్ ఎంత అంటే 72 రూపీస్ ఉంది. అవి ఏంటి అంటే 1 రూపీ కాయిన్స్, 50 NP, అదేవిధంగా 25 NP, 25 పైస్ ఏదైనా ఒకటి అయ్యండి. ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే 2:3:4 రేషియోలో ఉన్నాయి. అవి వేరే 2:2. ఇక్కడి నుంచి మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్. ఎలా ఫైండ్ చేస్తామంటే చూడండి, వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలంటే 1 రూపీ కాయిన్స్ 2 ఉన్నట్టయితే 1 రూపీ కాయిన్స్ 2 ఉన్నట్టయితే దాని వాల్యూ మొత్తం ఎంత అవుతుందంటే ద వాల్యూ బికమ్స్ 2 రూపీస్ అవుతుంది. 2 రూపీస్ 2 ప్లస్ 50 NP 3 ఉంటే దాని వాల్యూ ఎంత ఉంటే 1.5. 25 NP 4 ఉంటే దాని వాల్యూ ఎంత అంటే 1 రూపీ అవుతుంది. 1 రూపీ. 1 రూపీ కాయిన్స్ 2 ఉంటే దాని వాల్యూ ఎంత అంటే 2 రూపీస్. 50 NP 3 అంటే దాని వాల్యూ 50 NP కాయిన్స్ మొత్తం 3 అంటే దాని వాల్యూ 1.5 రూపాయన్నర అవుతుంది. 25 NP కాయిన్స్ 4 అంటే దాని వాల్యూ బికమ్స్ 1 రూపీ అవుతుంది. సో 2 ప్లస్ 1.5 is 3.5 ప్లస్ 1 టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.5 రూపీస్ వచ్చింది. 4.5. సో 4.5 రూపీస్ ఇచ్చినప్పుడు బాక్స్లో మొత్తం ఎన్ని కాయిన్స్ ఎక్కడంటే 4.5 రూపీస్ బాక్స్లో అమౌంట్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయంటే 2 + 3 5, 5 + 4 9 కాయిన్స్ ఉన్నాయండి. సో 4.5 రూపీస్కి 9 కాయిన్స్ వస్తే టోటల్ బాక్స్ అమౌంట్ 72 రూపీస్కి ఎన్ని కాయిన్స్ రావచ్చును, ఇది క్వశ్చన్. 4.5 రూపీస్కి బాక్స్లో మొత్తం 9 కాయిన్స్ ఉంటే, రేషియో 9 కాయిన్స్ ఉంటే టోటల్ బాక్స్ అమౌంట్ 70 రూపీస్కి ఎన్ని కాయిన్స్ రావచ్చు. జస్ట్ ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఈ రెండు పైకి వెళ్తాయండి, ఇది కిందికి వస్తుంది. 72 × 9 బై కింద 4.5 పాయింట్ తీసేస్తే పైన 10 రాసుకో. 4.5 పైన 10 రాయొచ్చు. పైన కింద 4.5 రాసి కూడా పాయింట్ తీసేస్తే కింద 45, పైకి న్యూమరేటర్ 10 రాసుకోవచ్చు. 9 1s 9 5s 45, 5 1s 5 2s 10. 72 × 2 ద వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే 144 కాయిన్స్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. మా పాయింట్ ఇక్కడ ఏముంది కాయిన్స్, సో దట్స్ వై ద ఆన్సర్ ఈజ్ 144 కాయిన్స్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ మరోసారి మీకు అవుట్లుక్ ఇస్తాను ఈ ప్రాబ్లం. ఒక బాక్స్లో మనకి టోటల్ అమౌంట్ 70 రూపీస్ ఉందట. అవి ఏంటి అంటే 1 రూపీ కాయిన్స్, 50 NP కాయిన్స్, 25 NP కాయిన్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే 2:3:4 రేషియోలో ఉన్నాయి. 2:3:4 రేషియోలో ఉన్నాయి. సో దీని నుంచి మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. ఏ విధంగా టోటల్ కాయిన్స్ ఫైండ్ చేస్తామంటే 1 రూపీ కాయిన్స్ 2 ఉన్నట్టయితే దాని వాల్యూ 2 రూపీస్ అవుతుంది. 50 NP 3 ఉంటే దాని వాల్యూ రూపాయి 1.5 అవుతుంది. 25 NP 4 కాయిన్స్ అంటే దాని వాల్యూ బికమ్స్ 1 రూపీ అవుతుంది. సో ఈ కాయిన్స్ రేషియో ప్రకారం అమౌంట్ ఎంత అంటే 2 + 1.5 3.5 + 1 4.5 రూపీస్ అమౌంట్ అయింది. సో అమౌంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని కాయిన్స్ ఉన్నాయంటే 2 + 3 5, 5 + 4 9 కాయిన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో 4.5 రూపీస్కి 9 కాయిన్స్ ఉన్నట్టయితే మొత్తం బాక్స్ 70 రూపీస్కి ఎన్ని కాయిన్స్ ఉండవచ్చును. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ పైకి వెళ్తే కిందికి వస్తుందండి. 72 × 9 బై 4.5 అయితే 4.5 ఏం చేసుకుంటే పాయింట్ తీసి పైన 10 రాస్తున్నాను. రాసుకుంటే ఇక్కడ 9 1s 9 5s 45, 5 1s 5 2s 10.
Therefore, the required answer is 72 into 2. The value becomes ఎంత అంటే 144 coins is the required value అవుతుంది. So, this is the best method. We can see same model మనకి ఇంకో ప్రాబ్లం చూస్తే మనకి ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ సీ ద నెక్స్ట్ మెథడ్. సేమ్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. In a box there are 50 NP comma, in a box there are 50 NP comma 25 NP comma 10 NP coins in the ratio of 3:6:5. 3:6:5, full stop. If the total value of the amount is rupees 154, find the total number of coins. Find the total number of coins. So same model na ఒక బాక్స్లో మొత్తం అమౌంట్ ఎంత చెప్తున్నాడు అంటే, ఒక బాక్స్లో మొత్తం టోటల్ అమౌంట్ 154 రూపీస్ చెప్తున్నాడు. ఆ బాక్స్లో కాయిన్స్ ఏమున్నాయంటే 50 NP కాయిన్స్, 25 NP కాయిన్స్, 10 NP కాయిన్స్. ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే 3:6:5 రేషియోలో, 3:6:5 రేషియోలో ఉన్నాయండి. 3:6:5 రేషియోలో ఉన్నాయట. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడి నుంచి మనం వీ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. 50 NP 3 ఉంటే దాని వాల్యూ బికమ్స్ 1.5. 25 NP 6 ఉంటే దాని వాల్యూ 1.5. 10 NP 5 ఉంటే దాని వాల్యూ 0.5. మొత్తం టోటల్ వాల్యూ 1.5 ప్లస్ 1.2 3.5 రూపీస్ టోటల్ వాల్యూ అయింది. 3.5 రూపీస్ టోటల్ వాల్యూ అయిందండి. సో టోటల్ వాల్యూ 3.5 రూపీస్ అయినప్పుడు, టోటల్ వాల్యూ 3.5 రూపీస్ అయినప్పుడు ఇక్కడ కాయిన్స్ ఏంటంటే 3 + 6 9, 9 + 14 కాయిన్స్ ఉన్నాయి. సో 3.5 రూపీస్కి 3.5 రూపీస్కి 14 కాయిన్స్ ఉన్నట్టయితే మొత్తం బాక్స్లో అమౌంట్ 154 రూపీస్ ఉంది. ఆ 154 రూపీస్కి ఎన్ని కాయిన్స్ రావచ్చును? 3.5 రూపీస్కి మనకి మొత్తం 14 కాయిన్స్ వచ్చేది 154 రూపీస్కి ఎన్ని కాయిన్స్ రావచ్చును? సో సేమ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 154 × 14 బై ఈ 3.5ని 35 రాస్తూ పైన 10 రాస్తున్నాను. పైన న్యూమరేటర్ 10 రాస్తున్నాను. ఆ పాయింట్ చేస్తే పైకి 10 వస్తుంది. సో 154 × 14 బై 35 × 10. సో 7 టేబుల్ ఇక్కడ 7 2s are 14, 7 5s are 35, 5 1s are 5 2s are. So the required answer is 154 × 2, the value is 308. 308 × 2, the value is 616. So the required answer is 616. ఏంటి 616 అంటే క్వశ్చన్ పై ఇక్కడ చూస్తే కాయిన్స్. Therefore this is coins is the required answer. 616 coins is the required value. So the answer is first one is the answer. అయితే ఈ మోడల్లో ఒక్కోసారి మన టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ బదులు స్పెషల్ ఓన్లీ ఏదైనా ఒకటే, ఓన్లీ ఐ వాంట్ ఓన్లీ 25 NP, ఐ వాంట్ ఓన్లీ 50 NP కూడా అడుగుతాడు. అది కూడా ఒక మోడల్ చూద్దాం, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. Thirtieth problem. In a bag there are 50 rupees, 20 rupees, 10 rupees, 5 rupees notes in the ratio of 1:2:3:4, and the total value is rupees 1540. Find the number of 10 rupees notes. Find the number of 10 rupees notes. సో ఇక్కడ మన స్పెషల్గా ఓన్లీ వాడికి ఏమడుతున్నాడు, ఓన్లీ 10 rupees notes మాత్రమే అడుగుతున్నాడు. సో అంటే అన్ని టోటల్ కూడా ఓన్లీ ఓ స్పెషల్ అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు ఎలా చేయాలి? నౌ సీ హియర్. ఒక బాక్స్లో మనకి ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే, సో వీ కెన్ 30th ప్రాబ్లం ఓన్లీ. సో ఇన్ బాక్స్ మనకి అమౌంట్ ఏముంది, 50 రూపీస్ అమౌంట్ ఉంది. ఒక బాక్స్ మనకు ఉన్న అమౌంట్ ఏంది, 50 రూపీస్, 20 రూపీస్, 10 రూపీస్, 5 రూపీస్ నోట్స్. ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే 1:2:3:4 రేషియోలో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మన ఇతను అడుగుతుంది, క్వశ్చన్ అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఓన్లీ 10 రూపీస్ నోట్స్ అయ్యాడు. ముందు మనం వాల్యూ ఫైండ్ చేద్దాం, టోటల్ వాల్యూ ఫైండ్ చేద్దాం. 50 × 1 రూపీ, దట్ 50 × 1 ఓన్లీ 50 రూపీస్. 20 రూపీస్ 2 అంటే దాని వాల్యూ 40 రూపీస్. 10 రూపీస్ 3 అంటే దాని వాల్యూ 30 రూపీస్. 5 రూపీస్ 4 అంటే దాని వాల్యూ 20 రూపీస్. మొత్తం వాల్యూ ఎంత అంటే 50 + 40 90, 90 + 30 120, 120 + 20 140 రూపీస్ వచ్చిందండి. రేషియో ప్రకారం టోటల్ వాల్యూ 140 రూపీస్ వచ్చింది.
ఇంతకుముందు మనకి టోటల్ కాయిన్స్ కావాలి కాబట్టి మొత్తం టోటల్ రేషియో అంతా యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ స్పెషల్గా ఏం కావాలి, ఓన్లీ 10 రూపీస్ కావాలి కాబట్టి ఓన్లీ 10 రూపీస్ నోట్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో ఈ రేషియో 10 రూపీస్ నోట్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ 3 ఉన్నాయి. సో 140కి 3 నోట్స్ ఏంటంటే 140కి 3 నోట్స్ ఉన్నట్టయితే టోటల్ బాక్స్లో అమౌంట్ మొత్తం ఎంత ఉందంటే బాక్స్లో మొత్తం అమౌంట్ 1540 ఉందండి. సో 1540కి ఎంత, 1540కి ఎన్ని నోట్స్ రావచ్చును, ఇది క్వశ్చన్. 140 రూపీస్కి 3 నోట్స్ ఉన్నట్టయితే 1540 రూపీస్కి ఎన్ని నోట్స్ రావచ్చును. సేమ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 1540 ఇంటూ 3 బై 140 0 0 cancel. 14 1 times, 14 11 times. 11 into 3, the required answer is 33. What is 33 means question mark point you say notes. Therefore, the required answer is 33 notes is the required answer. 33 notes is the required answer. This is the required answer. So up to 30 problems. So now we have completed. 30 problems. So 31, what is 31? In a box, 50 NP guys. This model is already over. Now we can go for the 32 one. 32. An amount of rupees 1450 is to be divided. I hope this is the, today we can say this is the last problem. We can say this is the last problem. An amount of rupees 1450 is to be divided among 800 boys and girls. 800 boys and girls. So that each boy gets rupees 2 and girl gets rupees 1.50. What is the ratio of number of boys and girls? What is the ratio of number of boys and girls? So we can do this problem by using alligation of mixtures. We can do the problem by using alligation of mixtures ప్రకారం చేద్దామండి. ఎలా చేయాలంటే the total strength is equal to, the total strength is 800 he was given. The total strength is 800. The total strength is 800. సో దీనిలో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఉందని చెప్పాడు. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. సో ఒక్కొక్క బాయ్ 2 రూపీస్, ఒక్కొక్క బాయ్ ఎంత చేస్తుంటే అమౌంట్ ఈజ్ 2 రూపీస్. సో కొద్దిసేపు గర్ల్ ఎంత చేస్తుంటే 1.5. సో కొద్దిసేపు మనం మొత్తం అమౌంట్ అంతా బాయ్స్ చేస్తాం అనుకున్నట్టయితే 2 into 800, ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ 1600. కొద్దిసేపు మొత్తం అందరు గర్ల్స్ చేస్తారు అనుకుంటే 1.5 into 800, ద వాల్యూ ఈజ్ 15 8 1200. బట్ యాక్చువల్గా ఇద్దరు కలిపేసిన అమౌంట్ ఏంటంటే 1450. ఇక్కడ మధ్యలో ఇలా రాయండి, మిడిల్లో రాయండి, రైట్ ఇన్ ద మిడిల్. ఈ మెథడ్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలిగేషన్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అంటాం. ఎలిగేషన్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ ప్రకారం బిగ్ నెంబర్ నుంచి స్మాల్ నెంబర్ తీసేయాలి. 1450 minus 1200, the value becomes 250. Ratio 1600 minus 1450, the ratio is equal to 150, and 150 is 0 0 cancel. 5 5s are 25, 5 3s are 15. So the final ratio is 5:3 is the required ratio. 5:3 is the required ratio అండి. ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్. దీనికి ఈ మెథడ్లో షార్ట్ కట్. ఈ మెథడ్ని ఏమంటాడు, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలిగేషన్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అంటామండి. ఎలిగేషన్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అంటాం. సో టుడే ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ద క్లాస్ హియర్. సో నౌ వీ కెన్ సీ టుమారో నెక్స్ట్ క్లాస్. దీని ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ అండి. ఈ చాప్టర్ చాలా పెద్ద చాప్టర్ ఇది. మనం ఇంకా చెప్పుకుందాం దీనిలో ప్రాబ్లమ్స్. వీ కెన్ గో ఫర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సీ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బాయ్.